Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, we have started with the state new syllabus and we have completed 8th class state new syllabus, alage 7th class state new syllabus. Now let us go to still lower, that is 6th class science or general science you can call it. Okay na? Right? Okay. So 6th class general science, if you observe, can you hear my voice and chudandi okasari? My mic is working? Right. Okay. Now if you observe carefully, మీరు 6th class general science చూసినట్టుగైతే చూడండి, మీకు మొత్తం total you have around 5 chapters. I think I'll give the chapters names one by one, write down. Okay na? Chapter names రాసుకోండి. 6th class science state, 6th class science or general science and state syllabus. Okay na? So new syllabus for the year 2026-27 academic year and new year. We have the following chapters and note cheskondi. First one, the world of science. చాలా చిన్న చాప్టర్ అండి, సైన్స్ గురించి అసలు ఏంటి జరిగింది, సో అవి ఇవన్నీ చాలా చిన్న చాప్టర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైవర్సిటీ ఓకే ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్, in the living world. This is second chapter. Okay, 6th class general science or science for the year 2026-27 and diversity in the living world రెండోది. ఓకేనా? now coming to the third one, activities ఎక్కువ ఉంటాయండి మీకు. ఓకేనా? coming to the third chapter, please note down all of you 6th class students. జాగ్రత్త మీ నోట్స్ తీసుకోండి, నోట్స్ పెన్ తీసుకుంటే ఈజీగా రాసుకో. థర్డ్ వన్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్. థర్డ్ వన్, మైండ్ఫుల్. ఓకేనా? మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, ఇది మీ మూడో చాప్టర్ అండి, నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఫస్ట్దేమో వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా? ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏ ఉందండి. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ మ్యాగ్నెట్స్. ఫోర్త్ వన్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ స్టడింగ్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెట్స్, నాలుగో చాప్టర్. తర్వాత ఐదవది, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, 5th చాప్టర్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ మోషన్. ఐదవది మెజర్మెంట్ ఆఫ్, ఓకేనా, MEA, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ length and motion. Okay, this is the 5th chapter, please. సో ప్రతి దానికి ఈసారి మీకు ఏ లింక్ పెట్టండి లాస్ట్లో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, నథింగ్ టు వరీ. సో దట్ ఈస్ ద 5th వన్. అండ్ ఎస్, లాస్ట్ వన్, ఇంటిగ్రేటింగ్. ఇది చాప్టర్ కాదు, జస్ట్ నాలెడ్జ్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. 6th ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్. That means combining artificial intelligence. ఓకేనా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, TELL. ఓకే, LL కరెక్ట్గా రాసుకోండి స్పెల్లింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ స్పెల్లింగ్.
లాస్ట్ అన్నింటిలో కూడా ఏఏ పెట్టేశాడండి. ఇంటెలిజెన్స్, INTELLEN, ఓకే, LLIGNC, ఓకేనా. సో 6th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అండి, ఐ థింక్. సో ఇక్కడి నుంచి మన బేసిక్ సైన్స్ స్టార్ట్ అవుద్ది. 7th కూడా జనరల్ సైన్స్, 8th నుంచి ఫిజిక్స్ సపరేట్ అయిపోతుంది, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఓకేనా, మ్యాథ్స్. నా అందుకే మనం 6th క్లాస్లో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ సైన్స్ ఆర్ జనరల్ సైన్స్, సైన్స్ ఆర్ జనరల్ సైన్స్. సో ఈ జనరల్ సైన్స్లో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మీరు చూడండి, వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్, సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవడం, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్స్ప్లోరింగ్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్తో ఆడుకోవడం, ఏం జరుగుతుందో, ఆర్ నోయింగ్ అబౌట్ మ్యాగ్నెట్స్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ మోషన్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నోట్ చేసుకోండి, విల్ గో విత్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్, వెరీ ఈజీ వన్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ సైన్స్. చెప్పేస్తున్నాను చూడండి, 6th స్టాండర్డ్, రైట్. Now let us start with the first one. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ చాప్టర్, వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్. This is the first and very beginning chapter and general science or science of 6th class, world of science. See, మీరు జనరల్గా సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్, వాట్ ఎవర్ యూర్ కాలింగ్, కెమిస్ట్రీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ జనరల్ సైన్స్, ఇన్ నేచర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఓకేనా. సో నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టెలింగ్ అస్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఓకేనా. సో బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటి నేచర్లోనే చూడండి. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండి, ఓకే. ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఏం చేస్తుంటే ఏదో ఒకటి థింక్ చేస్తూనే ఉంటాడు, ఆలోచిస్తుంటాడు. వై దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్, వై దట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్, వై దిస్ ఈజ్ బ్లూ, ఓకే. So everything you have to question yourself. That is what science, because it is dealing with experiments. Science entene, it is not telling, it is proving. Everything you have to prove it, then only it is science, okay na. So for example, you can see the mountains here, diagram is given, mountains. If you observe carefully, mountains, how the formation, mountains formation, okay. In the same way, desert, radar under దాన్ని, you can see. In the same way, coast, sea coast, okay na. అలాగే you can see the underwater of an ocean, underwater of an ocean, that means beneath the sea. అలాగే galaxy, okay na, galaxy, that is stars and other things, okay na. So have you every time the person is observing all these things, how they came into this universe, how they formed, how the desert is formed, how the mountains are formed, observing the sea coast, sea waves coming, okay. అలాగే under water of the ocean, అలాగే stars, sun, etc. So all these things the person is questioning every day how they are formed. So all those things become the basic things of the science, okay. So ఇవన్నీ కూడా డిస్కవరీ జరిగాయి మనకి. Are you following? Clear? Right. Now coming to the observations thing. Observationకి వచ్చినప్పుడు, have you any time observed, okay, see, that is how the seed is growing into a plant, how the seed, small seed, growing into a big plant, growing into a very big plant, tree, you can say very big tree. A small చిన్న విత్తనం నీట్ భూమిలో వేసినప్పుడు when you pour water over a time of period, it becomes a very big tree which gives fruits to the next generations, okay. But this what happens, not immediately, it takes some time.
In the same way, you can see a caterpillar becoming a beautiful butterfly. Over a time, here all the things are time. Time is a thing here. Caterpillar is becoming a nice butterfly. Okay? Adotna meku. And how do these plants and animals grow? All this comes under growing. Growing of plants and animals. So all those questions are arising for the scientists. They're investigating from the beginning. అదవుతుందా? ఇవన్నీ వాడు క్వశ్చన్ వేయడం నేర్చుకున్నాడు అనమాట రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సైంటిస్ట్. సో అంతేకాకుండా చూడండి, మనకి వాటర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ ఫర్ అస్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ సర్వైవింగ్, వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ ఫర్ సర్వైవల్ along with food. See, along with food, that is what we eat regularly or daily. Okay, water is also very very important, also very very important. Without water also you cannot clean or everything, or you cannot survive. Not only for cleaning, drinking water. Okay, and have you any time observed how the water is freezing and becoming ice, and when again it is cooled? Okay, how it is boiling. Even you got observations and how water is freezing and boiling to whatever 100 degrees centigrade or Celsius. Are you following things and so these all are occurring in the nature. Okay, తర్వాత you can see in the winter you will be getting cool, and in summer you will be getting very hot. Okay, in winter the climate is cool. The same way in summer, due to high temperature, is very hot. Are you understand the point here? Okay, and how the rains are falling. Okay, you can see the figure in your textbook. Formation of clouds. Chairperson and ఇది right. See here, formation of clouds due to the heat. Formation of clouds. Okay, due to heat or for low pressure also. It is rain falling down. Okay, so all these are natural phenomena if you observe carefully. Okay, now coming down and kindaki meer vachinattuga idi chudandi akkada. Every time the person is questioning. Okay, okay, chudandi, you can see so many stars in the sky, sun, moon, and millions of stars. Sun, moon, and nakshatralu, millions of stars in the sky. Okay, and the structure of the leaf, discovering how the things move or separate the skin of the peanut seed. So ఇవన్నీ కూడా మనకి అబ్జర్వేషన్స్ అండి. ఓకే, క్లియర్? రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ సైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అబ్జర్వింగ్, ప్రాక్టికలీ డూయింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, బై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రూవ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నేచర్.
Without experiments you cannot prove the science subject. Okay, if you want to explore the science, everything experiments have to be done regularly. Results should be coming. Now you can see a small girl is doing something here. Activity number 1 you can see. Let us think and write. చూడండి activity 1లో in activity 1.1 you can see here, let us think and write. Let us think and write. చూడండి ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ, write about a similar problem that you tried to solve. What step you have taken. Okay, అర్థం చూస్తున్నా ఇక్కడ, science is not just about memorizing facts and figuring or doing experiments. It is about following a step-by-step process, okay, and helps to find the answers. Okay, అంటే స్టెప్ వైజ్గా మనం ప్రాబ్లం చేస్తే కానీ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, see here, it is not a guesswork. అర్థమవుతుంది కదా. For example, you can see in the figure in your textbook the pressure cooker. The pressure cooker is there. You can see some vessels are coming out. Vessels are coming out. Sometimes water is also coming outside. Sometimes water is also outside because of more water of intake inside. నీరు ఎక్కువగా తీసుకున్న కుక్కర్ నుంచి వాటర్ ఒకసారి బయట ఎక్స్పెల్ అయిపోతుంటుంది along with the vessels. Okay, so all these are comes under the things. And coming the observation of an electrician trying to glow a bulb. An electrician, అదవుతుంది మీకు, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ పని ఏంటండి? What is the work of an electrician? If any bulb is not glowing, he will try to glow it. He will try to glow it by observing the defect. What is the problem? Okay, that is the work of the electrician. Or sometimes you may observe that the cycle tube has punctured. Okay, the cycle tube has punctured, air coming out from the tube. Okay, so everything is observation. And ikkada you can see here activity in 1.3 you can see, let us think and write. If you have asked something about here, చూడండి activity 1.3. ఓకేనా, వెరీ స్మాల్ చాప్టర్ అండి, చాలా చిన్నది. You can see here some people, boys and girls are doing some experiments. చూడండి, చూస్తున్నారా మీ బుక్? You cannot find an answer yourself, ask your friends to help them. Okay, to discover things. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కరే కాదు, do make some friends, a group of friends like 4 to 5 people, try to do experiments. Suppose if you are not getting, ask your friend how to do it. So thereby you can share ideas అన్నమాట, the science ideas. Okay, అంటే నీ మట్టు నువ్వు ఒక్కడవే చేయడం కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్తో చేస్తే you will get more ideas regarding the science experiments. Okay, you can see in this figure some people are doing experiment, like 7 to 8 people are doing. Okay, and beneath another figure is there, people are enjoying the rain. పక్కన చూడండి, boys and girls enjoying the rain. Boys and girls are enjoying the rainfall. You can see rainfall occurring. చూస్తున్నారా కింద చూడండి, క్లియర్? రైట్ అండి, ఎక్సలెంట్ అండి, రైట్. సో ఇది మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా చిన్నదండి. తర్వాత మనకి డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ వస్తుంది, అది కొంచెం పెద్ద చాప్టర్, అది కొంచెం మనం డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే వాట్ ఈస్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్. ఓకే, అంటే సైన్స్లో మనకి ఏంటంటే ప్రతిదీ అబ్జర్వేషన్. ఎవ్రీ డే యూ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ఈచ్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్,
why it is not going this way. Okay, again doing the experiment, getting the results and proving. సో పొద్దున్న లేచి నుంచి పడుకున్నంత వరకు కూడా ఏంటి అబ్జర్వేషన్, ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటి, జనరల్ సైన్స్ అంటే అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్. వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దట్, వై నాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి, 6th class స్టేట్ న్యూ సిలబస్. అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. చిన్న చిన్న చాప్టర్స్, వెరీ స్మాల్ థింగ్, బట్ చాలా జాగ్రత్తగా చదివితే కానీ మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్ అండి. 6th class స్టేట్ సిలబస్ న్యూ. అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకేనా, రైట్.